Audio Jungle. Today we are going to see limits, fits and tolerances. For example, समजा someone wants to manufacture a shaft of diameter that is equal to 10 mm and there are different machines are available, that is lathe, CNC and automates. These machines can be used to manufacture the shaft. After the manufacturing we can use grinding or finishing for obtaining near to exact size, but we know that we cannot achieve exact 10 mm diameter. So here इथे प्रत्येक डिफरंट मशीनची ॲक्युरसीज डिफरंट असतील. सो आपणाला एक ही मशीन अशी सापडणार नाही की ज्यापासून आपण एक्झॅक्टली 10 mm डायमीटर अचीव करू शकू. ठीक आहे. सो समजा रिक्वायर्ड डायमीटर आहे 10 mm. सो जर आपण परफेक्टली किंवा एक्झॅक्टली 10 mm अचीव करू शकत नसेल तर समजा हायर साइज आहे 11 mm अँड स्मॉलर साइज आहे 9 mm. सो आपण एक्झॅक्टली 10 mm अचीव करू शकत नसेल तर आपल्याला दोन लिमिट स्पेसिफाय करावे लागतील. सो आपल्याला समजा हा जॉब 9 to 11 mm मध्ये बनवायचा आहे. So there are two limits, that is 9 mm and 11 mm, cause we cannot manufacture to the exact size. So we can say that the shaft variation is allowable between 9 to 11 mm. Then 9 and 11 are the limits of the size. Here 11 is maximum limit and 9 is minimum limit of the size or dimensions. So we can say that limit is the dimensions within which parts or job can be manufactured. लिमिट हे डायमीटरचे असेल, लेंथचे असेल किंवा इतर कोणतेही असेल. सो लिमिट इज टू परमिसिबल साइजेस विदिन विच ॲक्च्युअल साइज ऑफ द जॉब और ॲक्च्युअल डायमेन्शन इज कंटेंट. मीन्स आपल्याला 10 रिक्वायरमेंट आहे तर तो दोन लिमिटमध्ये म्हणजेच 11 आणि 9 मध्ये और 11 और 9 mm मध्ये कंटेन आहे असं आपण म्हणतो. सो लिमिट्स आपण शाफ्ट आणि होलसाठी कसे स्पेसिफाय करायचे असतात ते बघूया. इथे शाफ्ट आहे, शाफ्टचे मॅक्सिमम आणि मिनिमम लिमिट्स दाखवलेले आहेत. सो इथे शाफ्टचे मॅक्सिमम ॲक्च्युअल अँड मिनिमम साइजेस दाखवलेले आहेत. सो ई आहे मिनिमम साइज, इथे आहे मॅक्सिमम साइज अँड दिस इज द ॲक्च्युअल साइज ऑफ द शाफ्ट. सो मॅक्सिमम लिमिट, बेसिक साइज दॅट इज ॲक्च्युअल साइज अँड मिनिमम लिमिट स्पेसिफाय केलेलं आहे. ठीक आहे. सो नाव वी आर गोइंग टू सी द लिमिट्स फॉर द होल्स.
So this is a hole. समजा होल मॅन्युफॅक्चर करायचे आहे अँड वी कॅनॉट मॅन्युफॅक्चर टू एक्झॅक्ट साईज, सो मॅक्सिमम अँड मिनिमम लिमिट मस्ट बी स्पेसिफाईड. सो इथं आपण मिनिमम, ॲक्च्युअल अँड मॅक्सिमम साइजेस दाखवलेले आहेत. सो दिस इज मॅक्सिमम साइज, this is actual size, and this is minimum size of the hole. So this is maximum limit, basic means actual limit or actual size, and this is minimum limit of the hole. Maximum limit of the size means the greatest dimension out of the two limits, and the minimum limit of the size means the smallest dimension or limit out of the two limit. Now we are going to see the tolerance. So tolerance is defined as the difference between two limits of the dimension, means difference between maximum limit and minimum limit. Maximum limit minus minimum limit will gives us the tolerance of the size or any object. For shaft, we are going to see tolerances for shaft and hole. So this is the minimum size and this is the maximum dimension. So red arrow or red colored dimension nothing but the tolerance, that is the difference between maximum limit and minimum limit. Now tolerances for hole. Similar to shaft, here there are two limits, that is maximum and minimum, and two sizes, that is minimum and maximum size. So here this is the minimum dimension of the hole and this is the maximum dimension of the hole. So the difference between these two is shown by, so this is the maximum limit and minimum limit. So tolerance is shown by a red color, that is maximum limit minus minimum limit. This is the difference between two limits. Now we are going to see the different types of tolerances. First one is unilateral tolerance. When both the limits, that is maximum and minimum limit of the size, is on one side of the basic size, then this type of tolerance is called as unilateral tolerance. So we can see these tolerance on for shaft and hole. So this is the basic size. So you can see on the diagram that both the maximum and minimum limit of the size are placed on the one side of the actual size. So here for the hole, this is the actual size or basic size, and you can see that both the limits are placed on the only one side of the basic size. Similarly, tolerances may be positive or negative, but both the limits are placed on the only one side of the basic size.
So this type of tolerance is called as unilateral tolerance. Okay. Now we are going to see bilateral tolerance. इथे bilateral tolerance मध्ये both limits, that is maximum and minimum limits, are provided on the either side of the basic size. Means one limit एका साईडला असेल and other limit हे बेसिक साईजच्या दुसऱ्या साईडला असेल. सो दिस इज कॉल्ड एज bilateral tolerance. So this is basic size. If basic size is in between maximum and minimum limit, means both the limits are provided on the either side. Maximum limit एका साईडला आहे and minimum limit हे एका साईडला आहे. Similarly for the whole, basic size ही maximum and minimum लिमिटच्या मध्ये असेल. means एक लिमिट एका साईडला and other limit is on the other side of the basic size. So आपण हे अशा प्रकारे दाखवू शकतो. So this is the basic size and we can show tolerances like this. These are the different tolerances, means different sets of limits. Any two limits is called as tolerance. So you can see on the diagram that both the limits are provided on the only one side and limits are having same sign. तुम्ही इथे कोणताही एक टॉलरन्स बघा, तुम्हाला पाहायला मिळेल की दोन्ही लिमिटचे साइन मे बी आयदर पॉझिटिव्ह आहेत और निगेटिव्ह आहेत, बट सेम आहेत. ठीक आहे. नाउ बायलॅटरल टॉलरन्स. इथे बेसिक साइज आहे अँड टॉलरन्स कशा प्रकारे प्रोव्हाइड केलेले आहेत पहा. एक लिमिट आहे ते बेसिक साईजच्या एका साईडला आहे अँड सेकंड लिमिट आहे ते दुसऱ्या साईडला आहे. सो इथे बायलॅटरल टॉलरन्स अशा प्रकारे दाखवलेला आहे. एक मॅक्सिमम अँड मिनिमम लिमिट्सचा सेट मीन्स एक टाईपचा टॉलरन्स आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो टॉलरन्स आर provided on the both the side of the basic size and they are having different, means tolerances or limits are having different signs. Means one limit is having positive and another is having negative sign. Now we are going to see allowance. So टॉलरन्स आणि अलाउन्स मध्ये काय डिफरन्स आहे तो बघूया. टॉलरन्स हा फक्त शाफ्ट किंवा होल साठी स्पेसिफाय करतो आपण, बट अलाउन्स हा शाफ्ट अँड होल दोघांचं रिलेशन कसं आहे सो तो दाखवण्यासाठी अलाउन्स असतो. एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे समजेल. समजा हा शाफ्ट आहे अँड इथे बोथ मॅक्स अँड मिनिमम लिमिट स्पेसिफाय केलेले आहेत अँड दिस इज अ होल अँड हिअर ऑल्सो लिमिट्स आर स्पेसिफाईड.
इथे मॅक्स अँड मिनिमम लिमिट स्पेसिफाय केलेला आहे. सो अलाउन्स हा शाफ्ट आणि होल मध्ये रिलेशन काय आहे हे स्पेसिफाय करण्यासाठी असतो. सो समजा शाफ्ट साईज ही होल साईजपेक्षा मोठी आहे. सो व्हॉट विल हॅपन, शाफ्ट कांट पास थ्रू दी होल cause shaft size is bigger than hole. So these type of allowance is called as negative allowance. And if shaft size is smaller than the hole, then what will happen, shaft will completely pass through the hole. So this is called as allowance. And now allowance is intentional difference kept between shaft and hole size. So this allowance may be positive or negative, means this difference kept between hole and shaft may be positive or negative. So this allowance is necessary for obtaining different types of fits. Here maximum limit of the shaft and minimum limit of the hole is having maximum material, means आपण जर मॅक्सिमम लिमिटला शाफ्ट बनवला आणि मिनिमम लिमिटला होल बनवलं तर त्या दोन्ही ऑब्जेक्ट्समध्ये मीन्स शाफ्ट आणि होलमध्ये मॅक्सिमम मटेरियल असेल. and minimum limit of the shaft and maximum limit of the hole means shaft minimum limit ला बनवला and hole maximum limit ला बनवला तर तिथे मटेरियल जे असेल ते मिनिमम असेल. सो आपण अलाउन्स आणखी एका वेगळ्या पद्धतीने डिफाइन करू शकतो. दॅट इज अलाउन्स इज द डिफरन्स बिटवीन मॅक्सिमम material conditions of the shaft and hole. maximum material condition shaft साठी वेगळा आहे and hole साठी वेगळा आहे. so actually this is the difference between maximum limit of the shaft and minimum limit of the hole. now we are going to see the different types of fits. Different types of fits हे depends upon the different types of allowance. That is difference between two mating parts. हे डिस्टन्स होल आणि शाफ्ट मधले जसं आपण चेंज करेल तसं आपल्याला डिफरंट टाइप्स ऑफ फिट्स मिळणार आहेत. ठीक आहे. सो फिट इज द डिग्री ऑफ टाइटनेस अँड looseness between two mating parts, that is shaft and hole. First one is clearance fit. सो तो डिस्टन्स किती आहे त्यावर डिपेंड करतं की कोणत्या टाईपचा फिट आहे. ओके. सो इथे होल दाखवलेला आहे, बोथ लिमिट दाखवलेले आहेत होलचे, मॅक्स लिमिट आणि मिनिमम लिमिट. शाफ्ट आहे. So for the shaft and hole all the limits are specified. If shaft can easily pass through the hole, then what we say, here is minimum and maximum limit for the shaft, similarly for maximum and minimum limit for the hole. So as shaft can easily pass through the hole, we can say that the maximum limit of the shaft is smaller than the minimum limit of the hole. So maximum clearance, we can find out the maximum as well as minimum clearance by considering the different combinations of the limits. So you can see on the diagram that maximum clearance and minimum clearance. This depends upon the limits of the shaft and hole. So for clearance fit, all the shaft sizes are the smaller than the hole sizes. Here
आता आपण मॅक्सिमम क्लिअरन्स पाहणार आहोत. सो डायग्राममध्ये पहा, मॅक्सिमम क्लिअरन्स असेल तो मॅक्सिमम लिमिट ऑफ द होल मायनस मिनिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अँड मिनिमम क्लिअरन्स असेल minimum limit of the hole minus minimum limit of the shaft. So here in the both the conditions आपण होल साइज मधून शाफ्ट साइज मायनस करतोय, मीन्स ऑलवेज होल साइज इज ग्रेटर दॅन दी शाफ्ट साइज. ऑलवेज लिमिट्स ऑफ द होल आर बिगर दॅन the limits of the shaft. Now second type of feet is interference feet. When shaft sizes are the bigger than the hole sizes, then interference feet, then feet is termed as interference feet. You can see this on the diagram. Here इथे बोथ शाफ्ट आणि होलसाठी लिमिट्स स्पेसिफाय केलेले आहेत. सो दिस इज मिनिमम अँड मॅक्सिमम लिमिट्स ऑफ दी शाफ्ट ॲज वेल एज फॉर दी होल. हियर वी कॅन सी दॅट shaft can't pass through the hole. जरी शाफ्ट हा मिनिमम किंवा मॅक्स डायमेन्शनला जरी मॅन्युफॅक्चर केला तरीही तो होलमधून पास होत नाही आहे, किंवा होल मॅक्सला किंवा मिनिममला मॅन्युफॅक्चर केला तरीही शाफ्ट होलमधून पास होत नाही. सो इथे आपण मॅक्स इंटरफरन्स अँड मिनिमम इंटरफरन्स फाइंड करू शकतो. सो this is maximum interference and this is minimum interference. So maximum interference will be equal to, see on the diagram, that is the maximum limit of the shaft minus minimum limit of the hole, and minimum interference is equal to maximum limit minimum limit of the shaft minus maximum limit of the hole. So here both the limits of the shafts are higher than the hole. When shaft sizes are bigger than the hole sizes, or all the limits of this shaft are bigger than all the limits of the hole. So here shaft can't enter through the hole if it is manufactured at any limits. Third one is transition fit. इथे आपण पाहिलं की इंटरफरन्स आणि क्लिअरन्समध्ये all the sizes of the shafts are smaller than the hole, and in interference all the sizes of the holes are smaller than all the sizes of the shaft. इथे ट्रान्झिशन मध्ये काय होतं बघूया आपण. इथे सिमिलरली मिनिमम आणि मॅक्सिमम लिमिट स्पेसिफाय केलेले आहेत. सो in transition sometimes shaft size is bigger than the hole size, and in some cases maybe hole size may be bigger than the shaft size. So here for some limits shaft will enter through the hole, and for some limits shaft will not. So इथे आपण डायग्राम मध्ये पाहूया. सो डायग्राम मध्ये पहा, इथे मॅक्सिमम लिमिट होलचे हे दोन शाफ्टच्या लिमिट्सच्या मध्ये आहे. सो मॅक्सिमम लिमिट ऑफ द होल इज लाइज बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ द शाफ्ट.
सिमिलरली पुन्हा डायग्राममध्ये पहा, इथे मिनिमम लिमिट शाफ्टचे हे होलच्या दोन लिमिटच्या मध्ये आहे. सो minimum limit of the shaft is lies between the two limits of the hole. सो इथे डायग्राममध्ये पहा, इथे आपल्याला पाहायला मिळेल maximum size of the shaft is greater than the minimum size of the hole. Okay, so maximum limit of the shaft is greater than the minimum limit of the hole, and maximum size of the hole is greater than the minimum size of the shaft. So minimum limit of the hole, so इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल की minimum limit of the hole is greater than the maximum limit of the shaft. So ट्रान्झिशन मध्ये आपल्याला कधी कधी क्लिअरन्स किंवा कधी कधी इंटरफरन्स मिळतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिशन. दॅट इज ट्रान्झिशन feet is lies between the interference and the clearance feet. Sometimes we get clearance and sometimes we get interference. Thank you. फ्रेंड्स, डेमो लेक्चरमध्ये आपल्याला वेळेचं बंधन आहे. सो आपल्याला अधिक माहिती हवी असेल तर आपण आमच्या क्लासरूमला भेट देऊ शकता, आणि अधिक व्हिडिओज हवे असतील तर तुम्ही आमच्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू. Audio Jungle.